So your life was really challenging. It was hard. I was becoming a recluse because I couldn't control the outside. I didn't know how to control absorbing. So quantum touch showed me how. I teach in Shanghai, I teach in Tokyo, I teach in Sydney, I teach, I live in Honolulu, I wouldn't be able to do any of these things if I didn't know how to bring energy in for life. Y ahora yo doy clases en partes en China, en Japón, en Australia, varias partes del mundo, y vivo en Hawái. Y nada de eso sería posible antes de tener el toque cuántico en mi vida. Perhaps some people think quantum touch is only related to healing work, but there is much more. And today we're going to talk why quantum touch is much more than that. Talvez algumas pessoas pensam que quantum touch, el toque cuántico, es solamente un trabajo energético de curación, pero hay mucho más que eso. Y hoy vamos a hablar por qué. Today I have here with me Henri Rand Furgiuele. She teaches quantum touch online and in person in Japan, Hong Kong, China, Australia, and in the US. She has experience of over 20 years and taught quantum touch to over 7,000 students. She is the chair of the quantum touch curriculum department. With her colleague Miriam Hunter, she created and designed instructor and student manuals for all quantum touch professional workshops, level 1, level 2, supercharging manifest miracles and self-created health. Entonces la charla hoy es con Henri Rand Furgiuele. Ella enseña clases de quantum touch, de toque cuántico, en Japón, Hong Kong, China, Australia y en los Estados Unidos. Ella tiene la experiencia de 20 años, más de 20 años enseñando el toque cuántico para más de 7,000, aproximadamente 8,000 estudiantes. Ella es responsable por el departamento de cursos del toque cuántico, de Quantum Touch Incorporation, y con su colega Miriam Hunter ha creado el curso de instructor y los manuales para instructor y para estudiantes de toque cuántico de todos los cursos, nivel 1, Nivel 2, Supercharging, Manifesting Miracles, and Self-Created Health. Welcome, Henri. Thank you very much for your time, for being here with us. Muchas gracias, Henri, por estar aquí con nosotros hoy. Thank you so much, Gustavo. I'm so delighted to be here and to talk about quantum touch. De nada, é prazer estar aqui e hablar de quantum touch. I have some questions here about quantum touch because I believe people think quantum touch is limited to a healing work. Eu tenho algumas perguntas porque eu creo que as pessoas creem que é limitado a trabalho de curação solamente. But actually it is not, right? Quantum touch, we like to say, take quantum touch out of the box. Nos gusta decir que piense en el toque cuántico de fuera de la cajita. What that means for me, I've been working with this technique since 1997, is that I don't just use this in a healing session. Yo he trabajado con el toque cuántico desde 1997 y no uso solamente en sesiones de curación. I'm walking down the street. I'm just doing the techniques that cultivate life energy so that when I get to my destination, I feel good. Cuando, por ejemplo, estoy en la calle, yo estoy usando esa energía aquí en mí y solo dejo pasar aquí y cuando llego donde yo quiero, yo me siento muy bien. And feeling good is not just a physical thing. Y sentirse bien no se limita a solamente una cosa física.
because quantum touch is not simply for the body. Porque el toque cuántico no es solamente algo en el cuerpo. It revitalizes your mental faculties. In other words, my mind gets clear. I'm not thinking repetitive thoughts that about worry, stress. Eso afecta mi mente está tranquila y no estoy pensando en esos pensamientos repetitivos. I'm in a better mood when I use the technique. So my emotions become more balanced and more harmonious inside myself. Y cuando no estoy en buen humor, yo comienzo a utilizar eso y me vuelvo a estar en equilibrio, sintiéndome bien, mejor. And when we do quantum touch for ourselves, we are bringing in the energy of life force energy. And so more insights come in, more aha moments where I get inspiration. That is so rich. Entonces, cuando utilizamos el toque cuántico, tenemos más momentos de inspiración que nos vienen. Eso es más rico. So I'm very grateful for quantum touch. It has completely changed my life. Yo tengo mucha gratitud por el toque cuántico que has cambiado completamente mi vida. The goal, use it as you live your life. That's it. El objetivo es utilizarlo mientras estás en tu vida, y es eso. Do you not find that to be true for you when you use quantum touch? ¿No crees que eso es real para ti cuando lo utilizas? Yes. And this morning I was interviewing the Robert Marty from France. Yes. And what he was saying was like, it was very weird because I felt as if I was speaking. He was describing my experience, but it was the first time I talked to him. Sí, es muy raro porque hoy por la mañana yo hacía una entrevista con el representante oficial del toque cuántico de Francia y yo estaba hablando con él por la primera vez, pero parecía que él estaba describiendo mi vida, mis experiencias. That's what I feel. He's wonderful. He's really wonderful. I'd like to go through, as you are so engaged with all the techniques, all the workshops, I'd like to go through each of them really brief, objectively, and to make a reflection, see why this is not only healing, because you said all of this, your experience, but the curriculum, the workshops, they show that to us, right? Yes, they absolutely do. We have a lot of hands-on practice in each of the workshops. Entonces, yo dije que yo quiero pasar por todos los 5 cursos que son ofrecidos por Quantum Touch, y porque Henri está muy involucrada con todo eso. Entonces, ella ya dijo su experiencia, y ahora yo quiero pasar por ellos de manera objetiva para ver cómo ellos en sí mismos ofrecen algo más allá que la curación. Yes, so let's start with the level 1. My question about the level 1 is, what can you do alone when not combined with other techniques? Mi pregunta es sobre el curso más básico, ¿qué puede hacer solito sin ser combinado con otras técnicas? Level 1 Quantum Touch is unique, I think, in entry-level workshops, because it is simple enough that you can use this without having any background. But it is, go ahead. El nivel básico de toque cuántico es único porque es muy sencillo y uno puede aprender y utilizarlo con mucha facilidad. But what's unique about it is that you are learning, you can do everything with quantum touch from level 1 alone. Y lo que es único, you choose to. Y lo que es único es que tú puedes hacer todo que lo permite el toque cuántico, aún que sea solo con esa técnica. Eso es posible.
because you're learning how to cultivate the energy. Yes, that's, of course, the foundation principles that make quantum touch function. Porque estás aprendiendo a cultivar la energía y eso es la fundación de lo que enseñan las técnicas del toque cuántico. These are things we use in all quantum touch classes. Y aprende cosas que se usa en todas las otras clases de toque cuántico. How to work with yourself or offering energy for someone else. Como, por ejemplo, aprender a trabajar la energía en sí mismo y a ofrecer la energía a la otra gente. But in this workshop, once you get those basics comfortably installed in your body awareness and in your consciousness, Entonces, cuando aprende en este curso a trabajar con la energía en sí mismo, you'll start to learn more exciting, different, and fun ways to cultivate the energy that expands what's possible. entonces aprendes a otras maneras de cultivar la energía que expanden las posibilidades. For example, we learn to offer energy across space. Por ejemplo, aprendemos a ofrecer la energía fuera de este tiempo de ahorita. So if there's a part of the world in trouble, or there's been a hurricane or a disaster somewhere, we can send energy to that place and space and the people and the animals, everything. I had translated space as time because you are always talking about time and space. I was going to talk about that later, but go ahead. Yo That's diría fine. que traducí la palabra tiempo, espacio como tiempo. Eu había dicho que uno puede hacer fuera del tiempo, del espacio, porque, por ejemplo, si hay un huracán fuera de donde estoy, podemos enviar energía ahí. Entonces, Henry dijo que ella va a hablar ya sobre el tiempo. But you can also send energy across time. Y podemos también enviar energía fuera de ese tiempo de ahorita. Which means we learn to send energy to our future selves, wherever, however future we want to go. Que podemos, por ejemplo, aprender a enviar energía para el futuro, mi futuro, no importa lo que yo quiera ser en el futuro. And we can send energy to any part of our past. Y podemos también enviar energía para nuestro pasado, algún momento del pasado. Which was almost shocking to be able to do this in an introductory class. I did this for myself because I had birth trauma, and it changed so much for my life. Y eso es muy sorprendente porque podemos hacer para nosotros. Yo tuve traumas de infancia, de nacimiento, y yo hice eso conmigo mismo. Yeah. Yes, I was premature, and so being able to do something as magnificent as help yourself, your past self, who might have had an accident or might have had a loss that was difficult, and to be able to support that inner younger part of you. This isn't fiction. This is actually real. Bueno, entonces había concluido la idea anterior que había sido prematuro, un bebé prematuro. Y volver al pasado y trabajar con cosas del pasado, con traumas, y tratarse a sí mismo en el pasado, eso parece ficción. I kind of see us all like these giant trees where if you could look inside at a cross section of a tree, you see the very baby tree inside and the concentric circles of how the tree grows around that center. And we are always growing from that early moments of when we were born, and in some cases before we were born. Cuando los árboles están creciendo, hay estos círculos, ¿no? Concéntricos que muestran la edad del árbol. Y nosotros tenemos nuestro historial y somos como eso también. Esas marcas que quedan. Yes. And so there are parts of us that are still very alive from when we were younger. And hay partes de nosotros que están todavía muy vivas, y nosotros de cuando éramos más jóvenes todavía están vivas. And
we're working at a subatomic level with quantum touch. So because of that, time is not a limitation. So we can access any of those memories or any of those younger parts of ourselves, the consciousness of that. Y en el toque cuántico estamos trabajando en el nivel subatómico. Entonces podemos trabajar en cualquier época, en cualquier tiempo realmente de nuestra vida pasada y trabajar sobre eso. Another way that quantum touch from level 1 alone can help you, at the time I learned it, I was extremely sensitive. Y otra cosa que puede trabajar el toque cuántico es cuando yo aprendí el nivel 1, es que yo era alguien muy sensitiva. I was on a very raw food diet for years, and I could feel bus fumes into the pores of my skin from 3 blocks away. Entonces digo que cuando estaba un autobús, venía de 3 manzanas, ella podía sentir el humo que viene del autobús, sentía en su piel. Entonces por eso, por su sensibilidad. And it was very challenging to live. Also, someone's perfume would be like they sprayed it all over my body when they just walked by. I mean, it was very difficult. Entonces era muy difícil vivir, ¿no? Convivir con las situaciones, por ejemplo, cuando venía alguien con perfume, Yeah. entonces era fuerte y parece que me invadía todo ese perfume de la persona. And their emotions were also coming in. So I would have waves of someone else's anger or frustration, or tiredness. Y todas las emociones también llegaban, estas emociones de rabia, toda esa negatividad llegaban hacia mí. So for people who were empathic in this way, it's a challenge sometimes. Para personas que para personas que tienen este nivel de empatía es complicado, ¿no? La vida. For me, being able to learn to bring life force energy in every time I would breathe would give me fresh air. Entonces, cuando yo estaba trayendo esa energía de lo que llamamos life force energy, la vida de energía vital, entonces eso me traía más aire fresco. So I could be in the city, I could be in a crowd, I could shop in a shopping mall, I could have dinner in a restaurant. All these things people take for granted I couldn't do before, but after quantum touch, I can. Entonces, esas cosas de estar en el mercado y hacer las compras en estos lugares públicos, todas esas cosas yo no podía hacer antes, que gente normal lo hace, yo no podía. Y ahora, con eso, con esa técnica, yo puedo. So your life was really challenging. It was hard. I was becoming a recluse because I couldn't control the outside, and I didn't know how to control absorbing. So quantum touch showed me how. I teach in Shanghai, I teach in Tokyo, I teach in Sydney, I teach, I live in Honolulu, I wouldn't be able to do any of these things if I didn't know how to bring energy in for life. Sí, y ahora yo doy clases en partes en China, en Japón, en Australia, varias partes del mundo, y vivo en Hawái. Y nada de eso sería posible antes de tener el toque cuántico en mi vida. And this was from level 1. Y todo eso con la técnica del nivel 1. Completely. So when you had this first contact with level 1, all of this change you're describing was before learning the other techniques? Yes, before I learned, because level 2, supercharging came out 2006, level 2, 2010. I was learning this in the late 1990s. Entonces yo la pregunté, todo este cambio en su vida, ella tuvo solo con la técnica 1 y sin ninguna otra técnica. Dijo que sí, porque eso cambio en su vida vino en la época del fin de los años 90, pero los otros cursos llegaron a partir de 2006. That's incredible. Yes. However, after the first workshop, I spoke to Richard Gordon, the founder, and said, may I organize
when are you coming back? I want to learn more. He said, no one is organizing my classes. So I volunteered to organize his classes. The classes for level 1? Mm-hmm. Ok, so, entonces ella dijo que habló con Richard Gordon, el fundador de Quantum Touch, y dijo que quería aprender más. Y él dijo, bueno, nadie me está ayudando para organizar mis clases. ¿Tú puedes ayudarme a organizar mis clases? I was on the East Coast. He lived in California. So that year there were 6 workshops. He kept coming back and I would attend 6 level 1 classes. But where did you live at that time? Boston. Oh, okay. Entonces, so he came to you? Yeah, I would organize a workshop and he would teach the group and I would get to attend every time I organized a class for him. Ok. Entonces, él vivía en California, él vivía en Boston, que es muy lejos, y ella organizaba los workshops localmente, y él venía de California ahí, y cada vez que tenía un workshop, una clase, ella estaba ahí aprendiendo más. And what I noticed is about 2 weeks after every workshop, suddenly I would have a new energy skill. Suddenly something would be stronger, or I would understand something more deeper about my life. It would take about 2 weeks for me to digest. Entonces, cada vez que venía para un curso nuevo, yo aprendía algo nuevo. Había un cambio en mi vida, yo comprendía más, nuevas experiencias, y tomaba 2 semanas para que yo pudiera digerir todo eso. So this was not just from one workshop, it was one workshop, but many times hearing it and practicing it. And, you know, when the teacher comes to visit, you have to practice, right? Yes. Entonces, eso pasó muchas veces. Entonces, cada vez que venía, yo aprendía más. Venía, yo aprendía más. Y digo, tú sabes, ¿no? Cuando el profesor viene, uno tiene que estar ahí y uno aprende, ¿no? So, in 1 year, my life changed so much. Entonces, en un año, mi vida ha cambiado 1 year. totalmente. 1 year. Un año. Yeah. That's amazing. Yeah. That's quantum touch. This is all about level 1, but level 2, Richard Gordon, in his book, he calls a new man, a new human. So it is a paradigm shift. So there is even more things. Entonces, todo eso que acaba de decir Henry es solo el nivel 1. Pero cuando Richard Gordon escribió el libro 2, para la técnica del libro 2, llama del nuevo hombre, el nuevo ser humano. Entonces, hay un cambio muy grande de paradigma. Entonces, vamos a hablar enseguida de eso. So, my question is, what was the great discovery with level 2, what Richard Gordon calls the paradigm shift? What can we do with that? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el gran cambio en este caso con el nivel 2? Lo que el cambio de paradigma, lo que Richard Gordon llama el cambio de paradigma, y qué podemos hacer con esta cosa diferente. Level 2 puts the heart front and center. El nivel 2 pone el corazón como el centro. In level 1, you can cultivate energy and we use intention, but people can very often bleed with their mental focus and breathing. En nivel 1 se puede cultivar energía, pero la persona tiene que lidiar con la cosa mental. In level 2, the heart is the radiating sun. Sorry, is? Radiating like the sun. Entonces, en el nivel 2, el corazón está irradiándose como el sol. It's not what you're doing, it's the energy you are being in. No es lo que estás haciendo, sino la energía que estás siendo. And to walk through your life with that energy is to be the new human. Entonces, manejar tu vida,
caminar en tu vida con esa energía es ser un nuevo ser humano. It's more coherent frequency of energy, less agitation. Tiene más coherencia con la energía misma, tiene menos agitación. And also, of course, with level 2, we don't need to use the physical touch of hands-on as much. Y claro, con el nivel 2, no tienes que poner las manos como lo hacía en el nivel 1. But understanding the beauty and the presence and the deep, deep healing of heart energy, that's the power of level 2. Entonces, aprender la profundidad, todo eso de la energía del corazón, muy profundamente, y la belleza de eso, eso es el poder de la técnica del nivel 2. And when you do that, the attributes of being a new human is so much more visible. Y cuando lo haces, los atributos de ser un nuevo humano es mucho más bonito. Sorry, escuchándote mi corazón se abre, es increíble. Sorry, but listening to you, my heart opens. That's amazing. It's heart energy. It's the essence of who everyone is. This is why we say, this is not a technique you keep in a box for a session. It's living the life. This is heart. Eso es la energía del corazón. Eso no es algo que tú haces, sino lo que es. No tienes que cultivarlo, sino ser eso. It's so incredible that, and we work with manifesting in a heart-focused way, which is beautiful also in level 2. Y trabajamos también con manifestación, sorry, with manifesting, and you said? Yes. Trabajamos con manifestación con la técnica del nivel 2. So that's it in an essence. Yes, in the book, I'd like to highlight that some topics that caught my attention when I was reading the book. I've never watched Richard Gordon speaking a video at that time, but somehow I believe that man, I cannot explain. I was just reading fiction on that book, which is reality actually. And I just trust, because I always felt that's a very serious professional. Entonces yo estaba leyendo este libro sobre el nivel 2 y toda esta historia que parecía más ficción. Y yo nunca había visto Richard Gordon en un video, pero yo confiaba en este hombre de una manera que no sabía explicar. Y eso todo no se podía creer, pero yo creía y es increíble. So, something that I'd like to highlight, for example, someone who is speaking public, you can run energy to this person. And this person can do this easy. The trauma, the fear goes away. Entonces, una cosa es, alguien tiene miedo de hablar en público. Tú envías energía mientras la persona lo hace y ella puede hacerlo con facilidad. Would you like to run energy right now? We can into the camera and the people watching can receive. Entonces, mi pregunta, ¿tú quieres enviar energía ahora? Ahorita, tú envías energía y la gente, la audiencia, tú que estás viendo el video, lo va a sentir. We can both do this. If you wish. I know that in a live it is possible, but here's the thing: in a recording, this is also possible, right? Oh, I do that. I send these to my students and my clients all the time. Entonces yo le pregunté, yo sé que en una live, en un video en vivo, se lo puede hacer, pero es una grabación y aún así se puede hacer. Y él dijo, claro que sí, yo lo hago en vivo para mis estudiantes. We can do this at the end, if you like, as a gift for the... Ella dijo, tú podemos hacer eso en el final. Y yo quiero decir algo. I want to say something. When I'm talking about quantum touch, when I talk about my people, a family member, a friend, this energy, I don't have the intention, but this comes by itself. Yes. So
listen to you, you are an important person to me. I have a lot of respect towards you, Henry. I appreciate everything you've been doing, this legacy. So I only in listening to you, my heart opens. Entonces yo estoy diciendo que yo no, a veces solo estoy hablando con amigos, con mi familia sobre la energía del toque cuántico, sin ninguna intención de manifestar esa energía en mí. Ella, por ejemplo, yo la aprecio mucho, todo el legado, todo su trabajo que ha hecho, que sigue haciendo. Entonces, solo estar con ella, con su presencia, escucharla, mi corazón se abre. So my question is, this energy that's producing now, even though I don't have my intention, the person who is watching this video can feel that. Entonces, mi pregunta es, aunque yo no tenga la intención, pero esa energía se manifiesta por sí misma, la persona que está, tú que estás viendo el video, lo puede sentir. And what is the condition, Henry, for some people? Some people, perhaps they are not going to feel anything. Some people, perhaps they will feel right away. Okay. Entonces, ¿cuál es la condición para que no pueda sentir? Alguien puede no sentir nada, absolutamente nada. Otro puede sentir de inmediato. Every time you communicate with someone, you're sharing energy. Cada vez que hay un intercambio con otra persona, intercambiamos energía. So relationship is an exchange of energy, whether it's business relationship or whether it's friendship or whether it's family relationship, it's an exchange of energy. Relacionamiento siempre é um intercambio de energia, já seja com mi gente, família, já seja com outras pessoas, sempre é um intercambio de energia. And quantum touch simply lets us amplify and offer more of that energy, not our personal energy, but the universal energy moves through us. Então, o toque quântico é nada mais que uma técnica para amplificar essa energia que já está aí, que é acessível, e uno aprende a amplificar. Yes, just like some people receive easily energy from friends or family, and others maybe have a little challenging time receiving energy from friends or family. Como, por exemplo, algumas pessoas têm facilidade para receber energia de outras pessoas, de família e de amigos. Outras pessoas, alguns têm dificuldade, outras têm mais facilidade para isso. Yes, so there will be some people who easily receive and experience through their physical senses the energy, and algumas pessoas têm mais facilidade de ter a percepção de energia em seus 5 sentidos. And there will be others who are used to turning off the signals in their body. I'm tired. No, I'm using my will and I'm working anyway. So, example. Então, há outros que têm mais dificuldade para ter essa percepção e têm esses sentidos como que não estão prendidos. Many people have trained themselves not to feel. Many people train themselves, really? Not to feel emotion, not to feel sensation in the body. Yes. But why that? Men don't cry. I don't feel pain. Cultural. Então, você disse que muitas pessoas se treinaram para não ter essa sensação de los 5 sentidos. Eu perguntei, pero ¿por qué lo hacen? Dijo, porque coisas como de cultura, como homem nunca llora, por exemplo. Big girls don't make fuss. No quiet, don't yell. We teach children many things like that. Ensinamos a los niños, no hacen bulla, silêncio, quieto, todo eso. So by the time we're this age, we have learned. Entonces, como estamos en esta edad, hemos aprendido a cerrarnos, a callarnos. Yeah, be quiet, push down. That's not real. That's not important. Do what I say.
That's what, Quieto, callado, no es importante, haz lo que estoy mandando. and so we have a lot of feeling, and then there's the mind, which disengages from the feeling and the body. Tenemos muchos sentimientos y la mente es una asociación entre mente y sentimiento. Yes, but that's not how we're born. Eso es como nacimos, ¿no? We came in feeling everything in our body, and we were happy. We showed it. Nos cuerpos estamos contentos, mostramos eso. So this is the normal human response. Esa es la respuesta normal de un ser humano normal. So people might not feel energy because they've trained themselves not to feel. Entonces, personas pueden no sentir, not feel because we're trained to not feel, right? Todas las personas pueden no sentir energía porque han sido entrenados a no sentirla. And a lot of parents are in that state because they have to take care of kids. They don't have time. They don't care if they're tired. They take care of the children, you know, and I understand. Eso es comprensible porque vienen de los padres, porque con la manera que enseñan a sus hijos, porque no tienen tiempo, es como lo hacen. But this is how it happens. I think these kinds of things. Sí, pero es así que pasa, ¿no? Ese tipo de cosas. Okay. So, very interesting, Henry. This is like a revelation to me. The wording, the way, when I was having piano classes in the university, my teacher said, you know, it's important sometimes to have classes with other teachers because part of the same school, because even though we are part of the same school, the same line of study, the other teacher can convey the message in a way that goes straight to your way of learning. And I think my heart opens even more. And I learned in my life that when my heart resonates here, it's because it's truth. Yeah. Entonces yo decía que eso es como una revelación para mí y yo aprendí en mi vida, por ejemplo, como profesor de piano cuando estaba en la universidad, que mismo él decía que era bueno tener clases con otro profesor, que aunque sea la misma técnica de piano, es importante escuchar de otra persona, porque la manera que uno dice puede tener una resonancia diferente en mí y aprender más. Y cuando ella dice todo eso, resuena en mi corazón y yo aprendí en mi vida por experiencia que cuando hay una resonancia en el corazón es porque ahí está la verdad. But the good news is that even if we trained ourselves not to feel, we can open up again. La buena noticia es que aunque hemos sido entrenados para estar cerrados ahí en los sentimientos, podemos reinternarlos nuevamente. The first way to do that is pay attention to the sensations in your body. La primera manera de hacerlo es tener atención en las sensaciones del cuerpo. And let yourself experience your emotion. Y es experimentar las emociones. Which brings us to self-created health. Eso es otra técnica que es self-created health, que es la creación de la salud en sí mismo. The translation for that. Yes, yeah. So we can speak about self-created health. Vamos a hablar entonces de self-created health, que yo traduciría como la salud creada por uno mismo, que es a propósito el taller que voy a hacer con Henry pronto. So, and Richard Gordon developed level 2 and self-created health. They both came out in 2010. Entonces, cuando Richard Gordon ha desarrollado la técnica del toque cuántico 2, vino junto con eso
Self-Created Health, la curación de uno mismo, ese mismo taller, ambos en 2010. Usually for about 80% of the time, energy healing is all we need to bring ourselves back in balance, usually. No, 80% del tiempo, el trabajo energético, la depuración energética, es suficiente de lo que necesitamos para la curación. But for about 20% of the time, energy might help, but the condition returns or it doesn't seem to help. Pero en los 20% restantes hay algo que debe ser agregado, esa otra técnica. And for the 20% where it doesn't help or returns, this is where self-created help can help. Entonces, en esos 20% que la energía de curación solita no puede ayudar, es donde está específicamente esa técnica de curación de uno consigo mismo. Emotional hurt can be turned into physical hurt if it is not understood and processed. El daño emocional, la herida emocional, se vuelve a una herida física, al menos que uno lo trate. In other words, emotions that we push down or we push back, we carry around with us like baggage. In order to help our inner healer is that well-being blueprint we have inside. And our inner healer says, your life should not be weighed down with these things. Does this make sense? Entonces, la curación de uno mismo es algo que tenemos. Y entonces, ese curador que uno tiene en sí mismo dice que tenemos y podemos curar esas emociones que causan daños por años. So very often it turns that emotion into physical pain or disease or dysfunction. Eso se vuelve enfermedades físicas y que se manifiestan en uno cuando no son tratadas. In other words, it makes visible what we do not see. Entonces, en otras palabras, eso se vuelve visible, pero aún si no lo vimos. And so self-created help is a beautiful way to make visible the emotions under the physical hurt and disease. Entonces, esa técnica de curación de uno mismo es una manera de hacer que eso aparezca, que sea visible y podemos curarnos a nosotros mismos emocionalmente. It's a benevolent technique where hurt from our past, anger from our past, does not have to create our future. Entonces, es algo que es una curación del pasado, de rabia, por ejemplo, del pasado, y se puede así crear un buen futuro. Yeah. Self-created help will guide you through the process to connect with the you that has been hurting. Entonces, esa técnica de la curación, de autocuración de uno mismo, va a guiarte para esa curación, para este proceso de la curación. Yeah, it's a wonderful process. It's really wonderful.